Assalamualaikum. Pernah nggak kalian bayangin gimana sih pendapat keluarga Eropa non-Muslim ketika ada keluarganya memutuskan untuk masuk Islam? Ayo, lihat interview kami dengan papa dan kakaknya Silvang. Eh bien, pour moi, c'est exactement pareil. Je vous confirme ce que je vous ai déjà dit. Des musulmans, j'en ai connu plein en tant que client, en tant que même copain quand je travaillais. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller pas mal de pays où l'ensemble des gens étaient musulmans et où j'avais pas de problème, où j'étais bien reçu et avec qui j'ai passé toujours de très bons moments. Voilà, donc pour moi, j'ai aucun problème que mon fils soit musulman. C'est lui que ça regarde, c'est sa vie, voilà, après, c'est lui, c'est son choix. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Bravo. C'est allumé, c'est bon. Ça fonctionne, c'est vert, ouais. Bah, la première réflexion que j'ai eue quand il me l'a annoncé, Sylvain, c'est j'ai pensé en fait à la nourriture et à la boisson, parce qu'en France, on est quand même une culture de la gastronomie et du vin. Donc je me suis dit, ah mais dans le coup tu vas arrêter tout ça. Donc ça m'a surpris. Et puis après, comme chacun est absolument libre de faire ce qu'il veut, en fait pour le reste, ça m'a vraiment pas dérangé plus que ça, parce qu'en fait tout est pareil. Voilà. Eh bien, moi, je n'y vois aucun inconvénient. De toute façon, chacun est libre de faire la religion qu'il veut, de respecter la religion qu'il veut, de faire, qu'il soit musulman, juif, catholique, bouddhiste, etc. Pour moi, il n'y a aucun problème. Chacun mène la vie qu'il veut et fait ce qu'il veut dans sa vie. Donc, chacun est libre et responsable de ce qu'il fait. Le seul et unique, voilà, c'est ça. Mais il en fallait un. Donc le premier, c'est Sylvain. Mais en fait, on a quand même, on a une petite cousine qui vit avec un musulman. Hein. Ah, peut-être. La fille Marie-Dominique, elle est mariée avec un musulman depuis 15 ans au moins, et ils vivent tous les deux toujours ensemble. Oui. Donc voilà, en fait, on n'a pas été surpris. Hein. Non, mais en fait, nous, ça nous a posé aucun problème, parce que en fait, mon frère, c'est resté mon frère. Donc c'est pas parce que il s'est engagé dans une religion que ça a changé sur le reste. Non, absolument pas. Voilà. Merci. Normal. Par exemple, quand tu as rencontré sa famille, etc. Alors écoute, moi donc l'Indonésie je connaissais un petit peu parce que j'étais d'abord allé à Bali, donc j'avais beaucoup apprécié les Indonésiens et les Balinais, qui sont des gens très gentils, hein, d'une gentillesse assez extraordinaire. Après j'ai eu le plaisir d'aller à Jakarta dans la famille. Dans ta belle famille, écoute, on a été tellement bien reçus. Le premier soir, par exemple, on a fait une très belle fête, et ensuite la fête du mariage et les 15 jours que j'ai passé là-bas, après moi, y compris avec les gens de la famille qui m'ont reçu à l'hôtel, comment il s'appelle l'hôtel, Grand Hôtel, comment il s'appelle l'hôtel déjà? C'est interdit. Enfin, en tous les cas, j'étais très bien reçu. D'ailleurs, il m'avait pris en photo avec tout le staff de l'hôtel là-bas. Je pense qu'ils ont dû faire une grande pub avec des Français, voilà. Mais bon, moi, j'ai eu l'occasion après de visiter tout seul, soit avec un guide personnel ou un chauffeur personnel, etc. Me promener tout seul partout dans les rues, j'ai jamais eu aucun problème. Et partout où j'allais, j'étais bien reçu. Hein. Voilà, j'ai visité des trucs, des grands magasins, des petites boutiques, des gens qui chantaient dans la rue, etc.
où c'était très très bien. Voilà, moi je regarde un excellent souvenir et puis bien sûr j'y retournerai, ainsi que dans la famille de Riska où aussi ces gens sont très gentils, très aimables. Et puis on était aussi très contents de la recevoir quand elle est venue passer quelque temps ici en France. Voilà. Bon, peut-être qu'elle reviendra pas tout de suite, mais nous on retournera la voir. Voilà. Merci. Bye-bye. Oke, itu dia interview dengan Papa dan kakaknya Silvang. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum Bolegdemation Family. Hari ini salat Idul Fitri di Grande Mosquée of Paris. La mosquée ouverte. Grande Mosquée de Paris. Aïd Moubarak. Facile.
Yo maa ngi doon di intéressé dama moo ne daa bëgg ko xool ma ne ko mën nañ def session Power BI avec moi ma ne ko nit la de mu ne ma waaw formé affaire analyse ma ne ko sinon mën naa la boole ak yeneen nit ma gën a ay ci affaire data mu ne ma ñoo ñaan dama ne ma yàq day na Blindé de chez blindé, alhamdoulilah. C'est qui t'a dit d'air? Ah, de rien. Tu peux pas être... Bye bye bye. Mais dina jàng dama ci fa point defar ay defar ay exercice pratique jangan leen importance donné nettoyage après bari boobu après jàng schéma yi benn ci ni jàngal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah bah, photo. La ilaha illallah. Papa? Avec Katia m'a eu mon bras, j'ai mal au bras les frérots. Je vais couper. Salam alaikum, Eid Mubarak. Mine à mine, revient la mine. C'est lui qui t'a envoyé ça. Pourquoi tu le dis plus jamais? Tu me dis. Non, allez, il faut que tu fasses. C'est la grande mosquée de Paris, Nadine. Non, tu dis pas. Plus jamais tu me dis. كله غير الفول اما tu c'est pas vrai. Alhamdulillah, let's go. J'ai le téléphone. Ça avance un peu les frérots. Non, c'est la deuxième session, on a dit. La deuxième session. Deuxième session. ah mu ne ko li nga gis ci photo bi xam naa saagam bi nga bëgg ma yor ko commandé naa ko damay ko daal sûrement lu ne de soleil sax je pense wala Pourquoi? Ah, je vais récupérer un esprit. wax ju bëri jaru ko Pour l'esprit, l'esprit frappe. C'était là. Aïe. C'est la guerre Starpool là. Mais on va doucement, non, on va doucement.
Ça court et tout. Exactement, la paix, au contraire. Inch'Allah, tout le monde peut rentrer. C'est pas garanti. C'est à la grande mosquée de Paris. Chouf, ça court. Ah là là, déjà fermé. Fermé. Salam alaikum, c'est à la grande mosquée de Paris. Ils avaient prévu que 2 sessions, mais là je pense qu'il va en falloir 5, 6, 7. Alaykoum salam. C'est la grande mosquée de Paris, assalamu alaikum. Pas assez de place, trop de monde. Allez, on est parti pour faire 1 mètre ou 2. Exactement. Doucement, doucement la famille. C'est la grande mosquée de Paris, salam alaikum. Eid Mubarak.
c'est la prière de l'Aïd, et bah, il faut 4 stades, ouais. C'est aujourd'hui en France, ouais. Ouais, Kalaoufik, quoi. Ouais, comme tu vois, c'est calme la Nacham. Les femmes avec les hommes, c'est normal, on n'est pas encore rentré. Tu vois, coup de sifflet là, ça avance. Tranquille, tranquille, on pousse pas, on pousse pas. Attention, c'est bon Calmez-vous, 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 la famille. Ça poussait vert. Là. Faut pas oublier que Ramadan c'est signe de paix. C'est la grande mosquée de Paris. Si je peux plus répondre, c'est que je suis en train d'étouffer la famille. Antonino t'intéresse personne, frérot. Amin, Amin, Rabbi Alamin. Oui, mais bon, il garde un peu de distance quand même. Mais là, on est à la proximité, là. On est très polis, là. Il y a contact. Ah non, il y en a, ils se sont lâchés. Ah, C'est la grande mosquée de Paris. Ouais, je l'ai bloqué, Loli, t'inquiète. Bon, t'inquiète, d'habitude, c'est pas comme ça, oublie aujourd'hui. On sait tous où il ira. En enfer. J'étais assez forcée que sinon ils sont partis. Eid Moubarak à tous les frérots. Ouais, Mohamed est censé être fini ici aussi, mais trop de monde. Barakallah. C'est Paris, grande mosquée de Paris. C'est beau, hein. Chouf behind. Regarde derrière. Donc là, c'est la troisième. C'est jeune. La deuxième. Là on a fini peut-être la deuxième. C'est à Paris, ouais. Il y a plusieurs prières, il n'y a pas le choix. Mais ça court carrément là-bas.
Ah. Il n'y a pas la place pour les drapeaux. C'est la grande mosquée de Paris. Vous m'entendez ou pas? Allez, on attend le coup de sifflet. Voilà, il n'y a pas assez de place. On va encore faire rentrer quelques personnes. Moi, je suis là. Allez, c'est parti. Tranquille, 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 tranquille. Doucement, doucement. Allez, je sais ce qui passe. Alhamdoulilah. Allez, encore comme tout le monde se fout là. Je vais couper le live, la famille. Je vais pouvoir rentrer bientôt. Alhamdoulilah. Eid Moubarak à tous. Assalamualaikum, welcome to Hooligan Russian family. Today let's talk about Friday prayer, friendships, in Nantes, but actually you pronounce it Nantes. Voilà, a bit of knowledge for you guys. See you. Bus is full. So I have actually the luxury to say I'm living near the biggest mosque of my city, Nantes. Yeah. Walking there take you maybe 15 minutes. So yeah, really not actually happy about it. And this mosque, yeah, as I told you, it's the biggest, so it's inside the capacity is already 1,200 people, if I'm not mistaken. And all around the mosque actually, because it's always too crowded, so they will put carpets all around the mosque outside, and it's crowded as well, maybe 300 or 400 more people there. So yeah, I'm really like part of it now. Complètement jeune, la journée, il a mangé sans faire une...
صحابي من صحابة رسول الله. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à chaque fin de prière, à chaque fin de prière de réciter jusqu'à ce que... So about my Muslim brother in there, it's gonna be maybe 80% of African actually. French, of course, born in France, but still parents from Africa, either Arabic or Black Africa. But yeah, still some convert, probably, let's say 5%, like me in this mosque. So anyway, when you're close to Allah subhanahu wa ta'ala, you never feel alone. It's a big family that I'm proud to be part of. بارك أن يشافيه ويعافيه اللهم رب الناس ذر الناس اشفي وأنت واجعلها له نورا في الدنيا والآخرة كذلك il a décidé aujourd'hui صلاة الجنازة. And what I like about this mosque is actually that there are two floors, the first floor for the men, and upstairs you can see the whole place for women as well. Only it's too crowded for men, we still use this part, but there will still always be a room for women to pray there, so you are all welcome to come. Il y a des femmes qui sont vraiment dans le besoin. La sœur Asser qui s'occupe de ça. So because it's also really crowded during those Friday prayer, sometimes in the biggest city of France, let's say, you can also have two times actually. The first time in normal time for Friday prayer, and 10 minutes later they will provide a second one for people who are late, working, or if the mosque was too crowded before. Yeah, so you can always pray on this Friday, but cannot miss it, alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة قد أظلنا شهر الرحمات وشهر البركات. So during this private prayer, you will see many women come to pray as well. Yeah, sometimes with husband and parent there, sometimes alone. So yeah, alhamdulillah, always crowded during private prayer. Let's join me. I will show you actually. Madame Muslim, الله يجزيكم بالخير ويجزيكم وطول السبيل. Assalamualaikum. We're finished. Hey, voilà guys, I hope you enjoy Friday Pray with Abed from Boulega Mason family. So if you like this kind of content, don't hesitate to write in the comments so we can give you more if you want to. And of course subscribe for my little prince sleeping right now. Ciao, see you later. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sahur. Belanja produk halal dulu bersama Boulega Mason Family. Assalamualaikum, welcome to Boulega Mason Family. So, Kami mau ajak kalian untuk lihat kedua hypermarket yang ada di Prancis untuk tahu
the spirit of Ramadan di Perancis. Let's go! Sekarang kita udah ada di First Hypermarket. As you can see, mini halal product. Actually, bahan makanan dan minuman halal selalu ada dan dijual di dua hypermarket ini. Tapi untuk bulan Ramadan jumlahnya jadi lebih banyak, guys. Nah, seperti kalian tahu, Prancis merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim yang terbesar di Eropa, yaitu sekitar 4% sampai 10% dari total populasi. Jadi kebutuhan produk-produk halal tentu aja selalu ada. Il est haram. Ada kara juga di sini, guys. This one. It's supposed to be halal. Doubtful. Tofu, no. One. But usually they have Yeah, they halal. don't have, yeah. This one. So guys, selama bulan Ramadan, produk halal yang dijual ada bahan makanan segar, makanan siap saji, cemilan khas Ramadan, dan minuman yang sering dikonsumsi saat berbuka puasa. Tapi setelah kalian lihat-lihat, bahan-bahan makanan dan minuman yang ada di sini sedikit berbeda ya dengan yang di Indonesia. Why? Itu karena produk-produk halal yang tersedia di Prancis tentu aja berdasarkan multikultural yang ada di Prancis, yaitu ada yang dari Afrika Utara seperti harira, kuskus, cebakia. Untuk dari Afrika Barat ada tibudian, mafe, dan ada juga dari Turki, pie, sup miju-miju. Timur Tengah ada hummus, kurma, dan baklava. Wow, ada yang udah pernah kalian coba? Untuk buah kering ada aprikot, kismis, dan arak kering. Untuk kacang-kacangan ada almond dan kacang-kacangan lainnya sebagai cemilan yang sehat. Saya mau yang mana? Which one? I like beef, chicken, Everything ya, salmon, fish. Board, Ryan, board. Untuk brand-brand halal terbesar yang ada di Prancis itu ada Isla Delis, Rek Halal, Medina Halal, Fleury Mission Halal. Yes, kalian udah lihat di sini banyak banget produk-produk dari brand-brand terbesar tersebut. Dari brand-brand besar tersebut, mereka menyediakan daging sapi, ayam, dan domba halal, sosis halal, charcuterie. Charcuterie itu adalah daging olahan seperti turkey ham dan chicken mortadella, daging cincang dan kebab siap masak,
sayap ayam berbumbu siap goreng. Delicious. What are you looking? Rice. Oh, that is meatball. Meatball. Yeah, we got meatball. Untuk beli Gemes dan Family, kita juga selalu beli loh dari merek-merek ini. Lemon candy. Ini ada candy Haribo. Haribo untuk beberapa produknya merupakan halal candy. Okay, now we are in second hypermarket. Selama bulan Ramadan, untuk minuman yang dijual biasanya minuman khas Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti jus aprikot, minuman khas Arab untuk berbuka, leben atau ban, susu fermentasi khas Maroko dan Aljazair, sirup berbasis bunga jeruk atau mawar untuk campuran minuman, teh mint Maroko dan teh hitam khas Turki. Nah, tentu saja bulan Ramadan gak lupa dengan kurma. Kurma yang ada di Prancis tentu saja yang paling banyak dicari saat Ramadan. Nah, biasanya produsen kurma tersebut seperti dari Aljazair, Tunisia, Arab Saudi, dan Iran. Kurma Majel dan Deglet Nur yang paling populer untuk berbuka puasa. Yang menarik dari hypermarket ini, dekorasi Ramadan dan bahan-bahan produk halalnya dijadikan satu di satu tempat. Ada satu section ketika kamu baru memasuki area hypermarketnya. Untuk makanan tradisional dan bumbu khas Ramadan, tentu saja banyak dari negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah, seperti harira shorba, itu dari Maroko dan Aljazair, semolina couscous. Untuk makanan berat setelah berbuka, meal dates, madu kurma, dan sirup degduklos. Nah, untuk makanan yang siap saji, itu ada samosa dan briwat, kebab beku, pizza halal dengan topping ayam atau daging sapi, lasagna halal dan pasta berbahan daging halal, nugget ayam, dan schnitzel halal. Yummy! Di bagian halal section ini ada bumbu-bumbu seperti bumbu tajin, naselanut, dan harissa dari Afrika Utara. Yes, kayak gini guys, makanan yang kira-kira kalian bisa makan kalau kalian tinggal di Prancis. Ini dia semuanya, karena bahan-bahan makanan ini untuk bahan-bahan makanan segar selalu available di hypermarket yang ada di Prancis. Oke guys, jadi kalian udah lihat produk halal apa aja yang tersedia di Prancis saat bulan Ramadan. So, biarpun kita tinggal di Prancis, negara bukan negara Muslim, we can still feel the vibe of Ramadan. Alhamdulillah. What you got, Ryan? Wow. Halal toast. Don't throw. Halal toast. It's halal brand. See halal. Yummy. A lot of stuff. Halal, Ryan. What is this? Hamburger. Halal too. Yeah. Yay. Pour papa, c'est pas pour Ryan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. During the process of Shahada, when I say my Shahada, I really felt
committed now to Allah subhanahu wa ta'ala, and that he was already watching me, looking after me, but also watching me. At the end, maybe 3 or 4 person behind me, and I had to be the imam. Assalamualaikum. Welcome to Bule Gemas and Family. Kita mau bahas tentang Abel. Abel yang seorang mu'alaf sudah selama 6 tahun. Berapa? Merci. Sebelumnya kita akan bahas tentang bagaimana cara masuk Islam, apa itu dokumen-dokumennya, prosedurnya apa, dan karena Abel convert sebagai mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa, so kita akan bahas prosedur dan dokumen-dokumen prasyaratnya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Yang kedua, kita akan kasih lihat video-video Abel masuk Islam, gimana sih prosesnya, kemudian interview. Oke. Sayang. Kemudian interview Abel. Yeah. Let's go. Asyhadu an la ilaha illallah billallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persyaratan masuk Islam di Masjid Agung Sunda Kelapa. 1. Mengisi formulir atau surat pernyataan yang disertakan dengan materai 10.000. 2. Menyerahkan persyaratan dokumen, yaitu 1. Pas foto berwarna bagi laki-laki memakai peci, bagi perempuan memakai kerudung atau jilbab. Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 2. Fotokopi KTP bagi WNI dan fotokopi paspor bagi WNA sebanyak 1 lembar. 3. Berkas-berkas tersebut harus diserahkan kepada bagian mualaf center Masjid Agung Sunda Kelapa selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan prosesi pengislaman. 4. Pada hari pelaksanaan prosesi pengislaman, calon mualaf harus sudah berada di Masjid Agung Sunda Kelapa 1 jam sebelum pelaksanaan dimulai dengan memakai pakaian muslim. 5. Membawa 2 orang saksi laki-laki muslim dewasa. 6. Bersedia mengikuti pembinaan mualaf minimal sebanyak 4 kali pertemuan yang dilaksanakan di Masjid Agung Sunda Kelapa. 7. Sertifikat pengislaman akan diberikan kepada mualaf setelah yang bersangkutan selesai mengikuti pembinaan di Masjid Agung Sunda Kelapa. 8. Demi kekhusyuan dan kelancaran prosesi pengislaman diharapkan kepada para saksi dan pengantar untuk memakai pakaian yang bersih, rapi, sopan, dan menutup aurat serta menjaga keamanan dan ketertiban selama berada di lingkungan masjid. Sedangkan dokumen persyaratan ikrar syahadat adalah 1. Mengisi formulir pernyataan, 2. Menyertakan materai sebesar Rp10.000. 3. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar khusus untuk WNI. 4. Fotokopi paspor sebanyak 1 lembar khusus untuk WNA. 5. Fotokopi KK sebanyak 1 lembar khusus untuk anak-anak. 6. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 7. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah masjid Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada siang hari ini sehabis melaksanakan salat Jumat kita mendengarkan dan menyaksikan ikrar syahadat, mungkin itu yang lebih tepatnya, atau disebut pengislaman yang lebih tepat, pengucapan 2 kalimat syahadat oleh saudara-saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, oke, ya ini follow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. I testify there is no God but Allah, and I testify that Muhammad is the messenger of Allah. I testify there is no God but Allah, and I testify that Muhammad is the messenger of Allah. So that since now you are Muslim. Amen. Can you do that? Yang berikut, ya. Baik, I want to say to you all that Islam means peace. Islam means peace. So that every day and everywhere you are, you have made peace with you and your God, Allah. With you, between you and your woman. Yes, and peace between you and the creature. Yes. So that every word you have to make peace. Peace in yourself. Peace between you and your God. Peace between you and your being. And peace between the creature. Yes. So that Allah, and you have to do that. And there are things you have to Mukanya mirip semua. Sekarang kita berdoa beda-beda. You become Muslim. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini hamba 3 orang yang menyatakan diri masuk Islam dan bersama saksinya. Oh, udah. Ya, demikian Muslimat masyarakat selesai dan dipersilahkan kepada
ucapan selamat, ada souvenir. Ke Mas Pindi 1739 yang udah kasih pertanyaan melalui kolom komentar di video kita sebelumnya. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Abel. Hello. Since when you turn Muslim? So actually I turned Muslim in 2019, so 6 years already now. Yeah. Merci. Best thing in life, yeah. So from me, aku ketemu sama Abel di Bali. Waktu di Bali, ya kita ketemu. Terus aku waktu itu cuma meeting doang. Abel lagi sama teman-temannya liburan. Terus aku balik ke Jakarta. Dia lanjut liburannya ke Pulau Jawa. Nah di Pulau Jawa, Abel nanya sama aku, kamu Muslim? Aku bilang iya. Kenapa? Terus dia bilang enggak. Aku dengar banyak azan di sini. Dia bilang gitu. Nah terus udah gitu itu pertama kali dia tahu aku Muslim. Nah terus kita pindah ke dia lanjut tour Southeast Asia, while aku di Jakarta tetap. Terus kita dapat chemistry, ya ngobrol-ngobrol, dapat chemistry-nya. At that time we both like kita nggak mikir kalau kita bakalan serius, karena ya jauh, dia di Perancis, aku di Indonesia gitu kan. Nah, tapi karena dapat chemistry-nya ya udah why not. Terus dia datang lagi balik ke Indonesia. Nah, di saat itulah aku bilang kalau mau in relationship sama aku mau serius. Terus dia bilang aku mau kok serius. Terus habis itu aku bilang tapi kalau untuk serius aku maunya untuk nikah gitu kan. Nah, kalau untuk nikah kamu harus jadi Muslim. At that time dia kaget. Loh, you know that it's impossible for me to be Muslim, he said that. Terus aku ya cuman senyum aja gitu kan, ya terserah dia mau dia masuk Islam atau enggak, karena menurut aku jodoh itu dari Allah. Kalau memang dia jodoh aku, Allah akan kasih guide, you know. And then after that aku ya ngobrol sama dia, dan seperti yang dia bilang, dia tahu dia harus masuk Islam. On my side, aku ngomong sama mamaku, Ma, dia mau serius sama aku, dia mau masuk Islam. Akhirnya dia kan mau masuk Islam. Nah, terus mamaku bilang, aduh dek, tapi takut ya kalau mau masuk Islam, takutnya dia nggak serius masuk Islam gitu kan. Nah, terus mamaku nanya sama Ustadz keluarga kita, Pak Mukhtar, makasih. Terus Pak Mukhtar bilang, justru ateis itu bagus, mereka sedang mencari agama yang mana sih gitu, yang Tuhan sebenarnya gitu kan. Nah, di saat itu mamaku langsung oh ya oke deh gitu kan. Ya mamaku sholat tahajud, aku pun juga sholat berdoa. Terus mamaku juga berdoa, kita mohon ya Allah ya dikasih tunjuk biar Abel dapat light.
untuk percaya sama Allah, untuk masuk Islam. Dan pada saat itu pun aku juga banyak baca artikel-artikel tentang masuk Islam dan segala macamnya. Di situ pun dibilang kalau mau masuk Islam, Allah tuh melihat dari hatinya, apakah memang benar-benar percaya terhadap Islam, terhadap Allah atau enggak. Nah, banyak orang-orang yang ya asal KTP-nya Islam, beragama Islam, identitinya beragama Islam, ya they can get married, you know. Dan aku nggak merasa ya nggak bisa kayak gitu dong, karena kan ini harus based on Allah, trust Islam atau enggak, karena kita menikah based on Allah, bukan based on agama, based on secara legal aja gitu kan. Nah, ya udah, akhirnya aku bilang sama dia, kalau kamu mau masuk Islam, kamu harus benar-benar dari hati kamu. Kalau kamu mau masuk Islam bukan karena aku, bukan karena mau menikahi aku. Nah, pada saat itu dia bilang, yang pasti for now aku akan mempelajari agama Islam. Aku akan ya mencari tahu lebih jauh. Ya udah, akhirnya at that time aku berpikir kalau ada orang yang mau mempelajari tentang Islam, why not kita dukung gitu kan. Dan pada saat itu aku apapun jawaban dia, kalau misalnya jawaban dia tiba-tiba dia bilang oh nggak bisa, aku nggak mungkin percaya. Dan tapi kalau mau menikah untuk identity card aja, it's fine, aku udah siap untuk sudahi gitu kan pernikahannya, relationshipnya gitu. Berarti kan he doesn't meant for me, you know. Nah, tapi ternyata jawaban dia aku mau mempelajari. Ya udah, akhirnya oke, lanjut. Dan aku terus berdoa, mamaku terus berdoa, minta petunjuk dari Allah untuk dia dibukakan hatinya, dikasih light untuk percaya sama Allah. Dan for me, kalau ada orang yang mau mempelajari Islam, ya why not gitu kan. Dan insya Allah urusan antara dia dan Allah untuk percaya atau enggak serahkan pada Allah gitu. Jadi dia kemudian masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. What did you think when you knew you have to be Muslim? When you just told me that, yeah, of course, still a bit shocked at first because it was the total opposite of what I was. Still party, still drinking, still French, you know, so I have to think to leave all of that, yeah, so still a bit shocked, but I still knew if we had to marry, it's gonna happen because I knew you were Muslim and I wasn't stupid. I knew you will ask that one day or another, but I didn't know you would do that directly, yeah. Yeah. So yeah, but after that, like I like to say, when I was a kid, I was hanging out many times with Muslims. I wasn't a foreigner to Islam. Still have some knowledge at this time, and always in my life I was thinking I was atheist, but I was thinking if one day I will have to choose a religion, it's gonna be Islam definitely. Because yeah, for me it was atheist and more based into science. What I saw on Islam, it was more straight, more inline, more explaining. I wasn't going deep to it, I wasn't really knowing all the lines, but still I knew it was the closest to what I was thinking was the truth. Next question, how was your feeling during the process of converting into Islam? The process, but first of all, when I agreed to do it, I knew I had to do some research about it because I didn't want to turn Muslim without having any knowledge about it. So yeah, I checked mostly video actually about Islam and why Islam is the truth and not another religion. And I heard so many lines telling me, yeah, definitely Islam is telling the truth, such as fact that has been discovered a long time ago already in Al-Quran, and scientists just find out now. So it's really impressive actually, really touching the first time you understand, oh yeah, so seems like it's true. And after some research, yeah, it was my time to turn Muslim, alhamdulillah. And during the process of Shahada, when I said my Shahada, I really felt, I don't know how to explain it, it's kind of hard actually, but I really felt I was already
committed now to Allah subhanahu wa ta'ala, and that he was already watching me, looking after me, but also watching me. So yeah, it's a very nice feeling of safety, but also a bit afraid, to disappoint. So mix of it. Feeling touch. Yeah. It's very nice ya guys. Kita yang udah Muslim dari lahir mungkin gak akan pernah merasakan itu. Jadi ketika Allah kasih itu ke seorang mu'alaf, wow, very special. Okay, next question. How was your feeling? How was your feeling after you turned Muslim? After I turned Muslim, everything was perfect actually, because so many good things happened to me. I marry you, turn Muslim, meet your family that is so kind and all. So yeah, and about Islam, I was feeling like I now belongs to a family actually, that I have different brother and sister, not different but other brother and sister now. So it's a feeling of feeling safe, feeling guided in life. So yeah, it's really a really enjoyable feeling actually of being peaceful. Nice. Next question, Ryan. What do you have to ask the Papa? Tu demandais? You ask yourself? Tu demandes? How was your feeling during your first salat, first prayer? My first prayer, I was already under pressure because people were looking at me, my wife and the family of my wife, and I still could see from the corner of my eye through a window that they were watching me. But anyway, fine, I was more really focused because it was my second prayer, because the first one was teach actually by the Imam who turned me Muslim. Yeah. He teach us how to take wudu, etc. So but first pray myself, I was really focused, like I just said, to not make any mistake, to follow correctly the Imam. So more, not really understanding totally what I was praying, etc., but already trying to do my best. Deep heart, of course. Always when I'm inside the mosque, I'm praying, I always feel close to Allah subhanahu wa ta'ala. So at that time, the first prayer, you already felt like Allah is there for you. Yeah, of course. Allahu Akbar. Even kita yang as Muslim aja sholatnya kurang khusyuk sometimes. No, maybe bukan aku. Tapi dia udah bisa merasakan adanya Allah gitu kan. Wow, for me it's like very lucky. Yeah, lucky Papa ya. And then how you learn to pray. I actually learned to pray with you, of course. You teach me a lot, first of all. Thank you for that. And mostly, beside my wife, was with YouTube, actually, where I watch many videos. At first, I was also playing. Imam was, for example, reciting Duhur, and I was playing it on my phone and following it and trying to remember at the same time. And it took me maybe 3 months, as far as I remember, to remember myself, Al-Fatiha. To pray everything. And finally, I could pray everything by myself, That's the first thing I really pushed myself to do when I turned Muslim, actually, because I know praying is one of the 5 pillars, so really important, I see. At that time, kok pakai bahasa Inggris? Oke, jadi aku ajarin Abel karena at that time cuman aku dan Abel berdua yang kita benar-benar perjuangan berdua gitu untuk aku nuntun Abel untuk menjadi seorang good Muslim, bukan cuma seorang converted Muslim, bukan seorang mu'alaf yang ya udah gitu kan. Aku mau dia benar-benar menjadi seorang good Muslim, apalagi dia akan menjadi seorang imam bagi aku gitu kan, bagi keluarga aku, bagi Ryan.
Nah, jadi aku tuntun dia untuk sholat juga, belajar sholat. Nah, karena aku seorang perempuan nggak boleh menjadi imam dari laki-laki. Akhirnya kita kalau sholat side to side gitu. Nah, kemudian dia belajar juga. Kita dapat kelas dari Masjid Agung Sunda Kelapa, gimana cara ambil wudhu, sholat, segala macamnya. Nah, terus dia harus balik ke Perancis, kemudian dia belajar dari YouTube. And then, during in France, were there any funny moments? Oh, you don't know about it? So actually, a few days after I turned Muslim, I had to come back to Francis. And along the way, I was traveling with Saudi Airlines, and in this plane, really cool fact actually, there was a place to pray with curtain to protect yourself. And it was time to pray, so I entered, took my wudu, happy. And suddenly I start praying. Suddenly behind me, someone tock on my back. And what was your thinking? What did you? I was thinking, I'm doing something wrong. I'm not facing Qibla. I don't know. Itu ngasih tahu kalau kamu jadi imam aku ya gitu kan dalam sholat, tapi pada saat dia nggak tahu. Dan at the end, maybe 3 or 4 person behind me, and I had to be the imam. So I don't really remember. Hopefully, I did my prayer correctly, and I wasn't making myself ashamed. But at least it was already a challenge for me, and I did it. I don't know if I did it correctly, but I did it. Merci Ryan. Bravo Papa. Merci. Jadi baru mungkin 5 days, 5 hari jadi Islam, jadi Muslim, udah jadi imam. Wah, bravo. Merci. Wasn't my choice. Dan nggak ada yang komen, berarti benar. Insya Allah benar. Salatnya, amin. Okay, next question. Oh, you also pray like some remote places. Yeah. Some... How you sorry, and for you to pray in non-Muslim country as a Muslim, what did you do? Well, I always tried to find a place kind of quiet to pray actually, and do like everyone, do what I can to pray correctly. But maybe the most challenging was in an airport in China, because no one was Muslim there except me, I think, and still crowded, and I was in waiting area, and the plane was about to come, so I had to pray actually, so no mosque, nothing, no masjid in the airport, of course, so whatever, I had to pray, so I pray in front of everyone, in front of something, so it's still challenging, because you can see people looking at you and maybe judging you, but I didn't really care, because Muslim, I wanna pray, I pray, you know. It's very good guys, karena aku sendiri ya, personally aku kuliah di Inggris, aku sholat 5 waktu, tapi aku nggak pernah yang show people gitu, I am a Muslim gitu. Jadi aku nggak pernah sholat di publik, tapi aku tetap sholat 5 waktu, tapi aku sholat lebih ke private area gitu, karena aku ngerasa kan aku seorang perempuan, aku takut menghadapi Islamophobia, but actually now aku lebih merasa kayak you don't have to be afraid, there is Allah. The most important thing is that, you know, but lesson learned. Dan aku actually belajar dari dia gitu kan. Kenapa mesti ditutupi? Kalau kamu Muslim ya udah Muslim, gak usah takut sama orang-orang seperti itu gitu kan. Karena ada Allah yang melindungi kamu, dan juga most important thing ya kamu Muslim gitu kan. Dan dia tuh ya aku belajar dari dia, jadi benar-benar kayak di depan keluarganya, di depan teman-temannya yang non Muslim, dia tetap sholat gitu kan, sampai keponakannya nanya, Om lagi ngapain, olahraga apa itu, ya dia bilang itu sholat. Oh gitu. Ya udah, jadi kayak menurut aku inspiratif banget. Bravo Papa. Merci. Yeah. Okay. All right. Next question.
Bah. Shabble crab. So, what was your feeling during your first fasting? First fasting, I won't lie, I was still really improving because I'm someone who drink a lot, water, soda, etc. No. I was drinking alcohol, not anymore, of course, but I wasn't an alcoholic neither, my dear. But I like to drink. I always finish your drinks. For me, it was more the thirst that was really challenging during this first Ramadan. But at the end of the day, there is a feeling you are proud of yourself. You did it, and it's also good to do it to realize how hard it can be for people who cannot eat, cannot drink. So it's a lesson of life actually. So it was very hard, especially that we were, if I remember correctly, this first Ramadan in a theme park with everyone eating ice cream, drinking, etc. So many temptation, but Alhamdulillah, never miss a day of Ramadan. So the first one, was hard, but totally doable. And I always have this feeling that at the end of Ramadan during Eid al-Fitr, it was very fast actually, that only 1 week passed and finished. Oh, nice. Not you? Bravo. Isn't it for you? Yeah, but my first fasting was a long time ago when I was a kid, so different, yeah. We learn it before we really do full day. We did half day as a kid. And he directly full day, so bravo. So, next question, how is your feeling from stopping drinking alcohol? Stopping drinking alcohol wasn't really hard for me actually. I was someone who liked to party. I was drinking at this time, but hangover, I know. And alcohol always bring you problem at the end. So of course that's why it's haram actually. And so the most complicated wasn't to stop actually, but to face people that I had to say I'm quit drinking now, because I knew everyone will be surprised, maybe disappointed too. But my friend, my family, they are all good people, alhamdulillah, so they all understood. But still, to say it, it's still something, so more what people will think about it rather than quit drinking itself. That was a bit hard. But now I don't miss it at all. Este manis enak. Este manis. Next question. What's your feeling being Muslim for 6 years? Being Muslim for 6 years make me proud, first of all. Or proud. Prefer proud or proud? Because during his speech in wedding, he said "prut," so I always tease him. Prut. Sorry, I'm still French. So 6 years as Muslim, but I feel like now that I was Muslim forever. Actually, I didn't even think about when I wasn't Muslim anymore. It's a really good sensation, a really good feeling, because as I said previously, you feel guided in life. You know what's wrong, what's good, what can harm you, what cannot. I also learned a lot about not hurting people, not mocking people, even if it wasn't with a mean interest, but I now know that it can hurt even if you don't know about it or think about it. So I think it changed me into a better person, definitely. I know I'm still not perfect, 6 years is nothing, so still a long way to go until Jannah, but now I feel like I will do my best to always improve to be a better Muslim, once again, even if I'm not perfect. Guys, after turning Muslim, after 6 years, I can definitely say that
it's one of the best things that happened to me. Yeah. So if you are interested a bit about Islam, or if you are doing research or don't really know if you trust God or not, I really encourage you to look after, maybe read Al-Quran if you can, or at least watch some YouTube video about facts about Islam or stuff like this. Because I wish you will all turn Muslim if you are not already. Amin, Ya Rabbi Alamin. Okay guys, hope you enjoyed today's video with Poulet Kamesh family. Bye bye. Bye. So if you have other questions that you wanna ask to me or my wife or my son, he can answer you too. Don't hesitate to ask in the comments if you are more interested and wants more, I don't know, more interesting, more questions, more interesting things to hear. Don't hesitate to ask, and we may do a part 2 for you guys. Bye bye. Sorry. Karena kita bikin YouTube ini juga untuk menginspirasi orang-orang tentang yang bisa kita kasih inspirasi, seperti contohnya bisa masuk Islam dan menjadi Muslim di negara non-Muslim, something like that. So don't hesitate to leave comment and like and forget and subscribe. Don't forget us. Bisous, au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye. Ryan is busy with it.